السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لغات، أهلا ومرحبا بكم. معاكم مس علا، وإن شاء الله هنستكمل exercise on the grammar Unit 5 Canada and USA. تمام. طيب علشان ما نضيعش وقت، وطبعا الفيديو النهاردة هيكون طويل شوية. تمام. فهنبدأ على طول إن شاء الله. The first question is choose the correct answer or choose the correct word. Okay. Number 1, you have read the book. not you. طيب هنختار هنا ايه؟ have you or hadn't you or haven't you or didn't you. طبعا احنا هنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ال question tag، وعرفت ان انا في ال question tag لو كان الجملة عندي مثبتة، جملة خبرية مثبتة، فالكويشن تاج بتاعي بيبقى منفي. تمام. فهنا هنchoose haven't you. okay. طيب number 2, the capital of Germany is Berlin. Isn't it or doesn't it or hasn't it or is it? The capital of Germany is Berlin. Isn't it? أليست كذلك. Okay. Number 3, Mona and Noha have just moved to. Haven't they? Didn't they? Aren't they? Have they? Which answer? Mona and Noha هنا جمع. تمام. have just يبقى haven't they. Okay. Number 4, you have got a new car. You have got a new car. Have you or isn't it or haven't you or don't you. So هنا number 4 haven't you. طب ليه haven't you؟ علشان have هنا الفعل المساعد والجملة في الجملة مثبت، فهيبقى نفي ويو. اوكي. يبقى haven't you. So number 5, he doesn't live in Cairo. Doesn't he or isn't he or does he or is he? Which answer? So number 5 is does he. Okay. Does he. Number 6, it's a nice day. Not it. It's a nice day. Isn't it or hasn't it or doesn't it or is it? Here is isn't. اوكي. لان الفعل المساعد في الجملة مثبت، فبالتالي لازم اختار منفي. اوكي. طيب let's move to number 7. He didn't win the prize. Not he. Did or didn't or was or want. Number 7 is did. Okay. Number 8, we don't like horror films. Not we. Do we or don't we or aren't we or shall we? So number 8 is do we. Okay. So number 9, she isn't at home. She. Was she or is she or wasn't she or isn't she? The answer is she. Okay. The answer is she. Okay. So number 10, that cheese tasted horrible. Not it. Isn't it or wasn't it or didn't it or doesn't it?
So the cheese tasted. فاللي في الجملة الأساسي هنا fast. okay يبقى didn't eat. okay number 11. She never eats meat. not she never eats meat. not she. does she, or doesn't she, or don't she, or didn't she? The answer is. الجملة دي فيها تركاية كده. تركاية. never هنا مدينا فيه للجملة. ما ننساش ان never و seldom و hardly والحاجات دي كلها بتدي معنى نفي للجملة. فبالتالي لما هختار هيبقى does. ليه كده؟ علشان never هنا نافية الجملة، فانا بالتالي لازم الفعل المساعد اللي هختاره هيبقى مثبت. اوكي تمام. let's move to number 12. She cut the orange into 2 halves. not she. don't she, or doesn't she, or didn't she, or isn't she? which answer? didn't she. okay didn't she. so number 13. Let me carry your bag. shall I, or shall we, or will you, or will we? number 13 is will you. okay number 14. I have dinner at 8 o'clock. have, or haven't, or don't, or didn't. the answer is don't I. okay number 15. I would better see a doctor. what, or wouldn't, or had, or hadn't. محتاجة تفكير. okay so number 15. I'd better see a doctor. would, or wouldn't, or had, or hadn't. number 15 is hadn't. طب ليه؟ عشان المفروض بقول ان كان من الافضل، او ان من الافضل، يبقى ان انا من الافضل اني اشوف دكتور. hadn't I. okay so number 16. let's go to the cinema. will you, or shall we, or shall you, or won't you? which one? number 16 is shall we. لأن let's go هنا نحن. okay جمع. number 17. I think she is tired. do I, isn't she, doesn't she, aren't you? so number 17 is isn't she. على فكرة ملهاش علاقة خالص I think. والله بجد انا عارفة عقليتكم هتبقى عاملة ازاي. هختار بناء على I think، وهقول مفيش فعل اساسي في الجملة، مفيش فعل مساعد في الجملة، و think هنا جاية في الانفينيتيف، فهختار على طول present simple اللي هو do I. وهو فعلا جايبها لكم هنا علشان يلخبطكم، جايب do I. تمام. لكن لو جينا نفكر شوية هنلاقي ان هو بيتكلم في الجملة هنا عنها هي. I think she is. انا مليش علاقة خالص بالموضوع. تمام. طيب number 18. I'm not a teacher. not I. I'm not a teacher. not I. or I, or am I, or will I, or don't I. so number 18 is am I. okay
So number 19, I'm watching a match. Aren't I? Or aren't you? Or am I? Or aren't we? Which answer? Number 19, aren't I? Aren't I? Okay, let's move to number 20. I'd rather have a cold drink, not I. Haven't I? Or hadn't I? Or wasn't I? Or didn't I? مين الشاطر اللي هيقول؟ number 20 is wouldn't I. طب ليه هنا يا تيتشر اخترتيها wouldn't؟ علشان يا عزيزي الطالب لو جينا نفكر هنلاقي ان ده مصطلح اصلا. والله مصطلح بيقول I would rather. اوكي ده مصطلح. طيب 21 ندى نقط منايات has spoken or hasn't spoken or spoke or haven't spoken. 21 is hasn't spoken. Hasn't spoken. Okay, so number 22, I not what I will do in my holiday. I decided, or I haven't decided, or I decided, or I decide, I decide, or I haven't decided, or I decided, or I decides. Which answer? Yes, I haven't decided. Yeah, this is number 22. Number 23, I haven't washed the car already, or just, or yet, or ever. Which answer? Yet. Yeah, I haven't washed the car yet. Okay, so number 24, has he called? No, not. Already, or yet, or just, or ever. Has he called? No, not yet. No, not yet. Okay, so number 25, so number 25, I have eaten my dinner. I have already, or yet, or always, or since. Which answer? I have already. أنا بالفعل eaten my dinner. okay, ده معناه إن هو خلاص يعني. Number 26, I not my dinner yet. I have eaten, or I haven't eaten, or I ate, or I didn't eat. Okay, which one? I haven't eaten. I haven't eaten my dinner yet. Okay, number 27, not she already watched the film. Have, or has, or did, or do. Which one? has. لأن she مفرد. okay, طيب 28, they haven't gone to bed already, or yet, or just,
or ago? To bed yet. Okay, so number 29, they already played the match. Have or has or did or do. Which answer? Have, عشان they جمع. Okay, so number 30, he has just home. Number 30, he has just not at home. Come or came or coming or comes. Number 30 is come. Come, came, come. Okay, let's move to the next part. In questions, rewrite the following sentence using the words in brackets. هنا الموضوع سهل والله بجد. انا كل مره بقول لكم الرايت سهل، الرايت سهل، الرايت سهل، يعني مش عارفه انتوا صدقتوا ولا ايه، بس فعلا الرايت سهل خالص يعني. اوكي طيب، number 1, I think he doesn't know the answer. اعتقد ان هو ما يعرفش الاجابه. المفروض هستخدم he doesn't. اوكي، يبقى هنقول انا هجيب هنا عندي في الجمله، هجيب حاجه من عندي. تمام، يعني انا هجيب في الجمله هنا حاجه من بره الجمله اساسا تدي معنى ان احتمال ان هو فعلا يكون مش عارف الاجابه. اوكي، يبقى هنقول he هنستارت ب he doesn't طبعا. اوكي، او ممكن نقول هنستارت ب he. اوكي، يبقى he probably doesn't. اوكي، هحذف طبعا I think دي خالص. يبقى he probably doesn't know the answer. من المحتمل ان هو ما يعرفش الاجابة. اوكي، يبقى هنا الانسر هتكون he probably doesn't know the answer. اوكي، number 2, I think we're really late. I think we're really late. المفروض جايب لي هنا في البراكتس aren't we. aren't we، فهتكون جملتي عاملة ازاي هنا؟ المفروض هبدأ بقى بال aren't we، وده هيتحول معايا ل question. يبقى aren't we already late. اوكي، يبقى هستارت ب aren't we وهكمل ب really late. aren't we really late. اوكي، so number 3, she came early didn't she. طبعا هو جايب لي هنا في البراكتس late، فهيبقى في عكس للجملة بس. اوكي، يبقى هتكون she isn't late is she. she isn't late is she، هي مش متأخرة أليست كذلك. اوكي، number 4, they knew all the answers didn't they. they knew all the answer didn't they. المفروض هنا هستخدم معايا في البراكتس they didn't. يبقى هستارت ازاي؟ هنقول they didn't know all the answers، والكويشن تاج بتاعي هيتحول يكون ايه؟ هيتحول يكون حاجة سهلة جدا، بدل ما تبقى didn't ازاي هتبقى did they بس. اوكي، so number 5, your brother didn't find the exam easy did he. المفروض هستخدم في البراكتس found. اوكي، يبقى هنقول your brother found the exam difficult didn't he. اوكي، يبقى your brother found the exam difficult didn't he. Okay, number 6, your sister always comes on time doesn't she. فهستخدم هنا نفي. تمام، وطالما هستخدم نفي عزيزي الطالب يبقى الجزء التاني في الكويشن تاج هيكون مثبت تلقائي على طول. تمام،
يبقى هنقول هنا your sister never comes on time. Does she? Again, your sister never comes on time. Does she? Okay, so let's move to number 7. I think they didn't go very far. مفروض هستخدم did they. Okay, يبقى الانسر هنا هيكون they didn't go far. They didn't go far. Did they أليسوا كذلك؟ Okay. Okay, number 8. They have finished their test. Don't you think so? They have finished their test. Don't you think so? المفروض هنا هستخدم haven't. Okay. يبقى الكويشن بتاعي الإجابة هتكون they haven't finished their test. Have they? Have they? Okay. يبقى again they haven't finished their test. Have they? Okay. So number 9. I'm not sure he lives around here. He lives في البراكتس. يبقى جملتي هتتحول ازاي؟ طبعا الجزء بتاع I'm not sure ده بنعتبره مش موجود، يعني الحاجات دي بتبقى زيادات في الجملة. تمام. فانا هعمل ايه هنا؟ جملتي هتكون بالشكل ازاي؟ هتكون he lives round here. Doesn't he? He lives round here. Doesn't he? بس كده؟ والله بس كده. Okay. So number 10. I think she has got a friend. I think she has got a friend. والمفروض في البراكتس معايا hasn't she. Okay. يبقى جملتي هتكون ازاي؟ She has got a friend. Hasn't she? She has got a friend. Hasn't she? فالجزء اللي هو I think ده بيتحذف. I'm not sure ده بيتحذف. I think اللي فوق ده برضو بيتحذف. يعني معظم الحاجات دي بتتحذف. تمام. Okay. Let's move to number 11. You will never help me. Will you? فأنا هستخدم هنا always. Okay. هنقول you always help me. Don't you? You always help me. Don't you? Okay. هشيل never خالص واضيف مكانها always و help me وبعدها don't you. Okay. So number 12. The train is fast. Isn't it? The train is fast. Isn't it? طبعا هربط مش هربط المفروض هستخدم slow. فهتكون جملتي ازاي؟ طبعا هنا في انعكاس للجملة. هنا بيقول the train is fast. Okay. Isn't it? فهنقول the train isn't slow. Isn't slow. Is it? بس انا ما عملتش حاجة. انا حذفت كلمة fast وإذا اللي عندي في الجملة المثبتة هنفيها. تمام. واضيف slow مكان fast وهتبقى is it بدل isn't. اوكي. يعني دي هتكون is it بدل is it. So number 13. I'm never late. Am I? المفروض هستخدم always. I'm never late. Am I? Okay. Number 13. فهنقول ازاي؟ I'm always on time. I'm always on time. Aren't I? أنا دايما في وقتي مش كده؟ طبعا الناس اللي دايما بتمشي طول الوقت بتوصل في مواعيدها إن شاء الله ما شاء الله يعني. طيب number 14. He finished his work a moment ago. He finished his work a moment ago. في البراكتس just أعمل إيه في الحالة دي؟ هقول He has just finished his work. بس كده.
هشيل خالص a moment ago دي اصلا، تمام، وهقول he has just finished his work. بس كده. Okay, number 15. I have already done my homework. انا بالفعل خلصت او انهيت الهوم ورك بتاعي، فانا هستخدم not هنا علشان انفي. اوكي، يبقى هتكون الجملة I have، سيبها زي ما هي، لا امال اعمل ايه، هنفيها، يبقى I haven't done، تصريف ثالث، I haven't done my homework وبس. لا طبعا، طب ايه اللي كانت بتيجي في النفي؟ يت عزيز الطالب، والله العظيم يت، والنبي يت، ومحدش ينساها، عليها افضل الصلاة والسلام. Okay, so number 16. I finished washing my car. Just. Okay. بيقول هنا ان هو انهى غسل السيارة، وهستخدم just. So here هنقول I have just finished washing my car. I have just finished washing my car. ان انا لسه مخلص غسيل السيارة حالا توا والله. تمام. طيب number 17. He finished reading the paper. Okay, he finished reading the paper. هستخدم already. يبقى هعمل ايه هنا في الجملة؟ هنقول he has already read the paper. بس خلاص، مش هقول بقى لا finish ولا اي حاجة تانية، يبقى هنقول he has already read the paper. Okay, so number 18. She has just watched the film. معايا يت دي كانت بتيجي مع مين؟ جملة منفية، وايه كمان؟ واستفهامية. ايوه صحصحين اهو. يبقى she had just watched the film. اوكي. الانسر هتكون she hasn't watched the film yet. بس كده. يبقى she hasn't watched the film yet. Okay, so number 19. I think they haven't read the book. في brackets they haven't. Okay, so here the answer is they haven't. هستart بيها. Okay, they haven't read the book. Have they? They haven't read the book. Have they? Okay. طيب number 20 and the last question in the right. I have already watched that film. المفروض استخدم not، فهعمل ايه؟ هقول I haven't. ليه؟ عشان هو جايب لك اساسا not عشان تنفي الجملة، يبقى I haven't watched that film. ومين اللي كانت بتيجي في النفي؟ yet يا teacher. تمام، يبقى I haven't watched that film yet. اوكي عزيزي الطالب، مصحصحين. تمام. طيب اوكي عزيزي الطالب، let's move to جزء language functions، الوظائف اللغوية. وطبعا احنا عارفين خلاص، عرفنا بقى ان language functions ده بيبقى جزء معتمد على everyday English. يعني ايه؟ يعني حاجات انا بستخدمها كل يوم. تمام. for example sure هنا ال expressions طبعا. yes okay. ممكن لو حاجة او لو حصل موقف بيديني نفس المعنى، ممكن اقول yes okay. off we go. let's start. nice one. It's meaning really good. wicked. It's meaning you did that very well. Okay, worked. Okay عزيزي الطالب, let's move to number D, comprehension. طبعا comprehension ده حاجة جميلة جدا. طيب على فكرة ناس كتير قوي بتبقى شايفة ان السؤال ده انا هستفاد منه ايه يا تيتشر؟ حضرتك انت بتستفاد منه حاجات كتير. information، معلومات بتعرفها، كلمات جديدة بتعرفها. لو فيهم كلمة انت مش عارفها فيبقى انت كده اكتسبت حاجة جديدة. تمام.
غير طبعا طريقة ان انت ازاي تقدر تحل اسئلة زي دي، برضو دي حاجة كويسة جدا. تمام، فهو الجزء الكمبرينشن مهم جدا. اوكي، so let's start reading. وبعد كده مع الريدنج هنشوف لو في كلمة محتاجة translation او حاجة، وبعدين نبدأ نحل ال questions. اوكي، let's start. Canada is the second largest country in the world. كندا ديت تاني أكبر دولة في العالم. and is situated in the north part of the continent of America. وموجودة في الجزء الشمالي من قارة أمريكا. It has 10 provinces and 2 federal territories. والله ما علينا. فيها 10 مقاطعات أو 10 محافظات. اوكي، والتو فيدرال تيرورستس ديت حاجة ملناش علاقة بيها. تمام. and the capital of اوتاوا، عاصمتها اوتاوا. both French and English are spoken in Canada. اللغتين المتحدثين أو اللغتين الرسميتين المتحدث بهما في كندا هما الفرنسية وكمان الإنجليزية. famous tourist attractions، انجذاب السياح including Niagara Falls، شلالات نياجارا، the Rocky Mountains and the Great Lakes. Okay, the US is the world's fourth largest country in terms of population and area. قالنا كمان ان الولايات المتحدة الامريكية رابع اكبر دولة في العالم من حيث الزيادة السكانية، لو عدد السكان، وكمان في المنطقة. اوكي، it consists of 50 states، مكونة من 50 ولاية، and the capital is Washington، والعاصمة واشنطن. the largest state is Alaska، أكبر ولاية فيهم ألاسكا which borders Canada، وطبعا على حدود كندا. and the smallest is Rhode Island، وأصغرهم جزيرة اسمها جزيرة رهود. Chicago is the city with the highest population and the cities of New York. قال لنا ان شيكاغو المدينة الأعلى نسبة سكان، وكمان مدن the cities of نيويورك وشيكاغو، نيويورك، وكمان المدن the cities of نيويورك، لوس أنجلوس and شيكاغو are the largest cities. قال لنا كمان ان نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو دولت أكبر مدن. اوكي، طيب the question here: what are the official languages of Canada؟ ايه هي اللغات المتحدث بها في كندا؟ قال لنا both French and English. اوكي، يبقى لغة فرنسية ولغة إنجليزية. طيب question number 2: what are the most famous tourist attraction in Canada؟ أكتر أماكن جذب سياحي في كندا أو المشهورة سياحيا. قال لنا 3 parties أو 3 areas: Niagara Falls, the Rocky Mountains, okay, and the Great Lakes. Okay, so this is the famous tourist attractions. Okay, so question number 3: which city is the one with the highest population in the USA؟ أي المدن والأعلى في نسبة الزيادة السكانية أو التعداد السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية؟ احنا قلنا مين؟ The highest population is Chicago. Chicago is the city with the highest population. Okay, so let's move to number B. The capital of the USA is، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية مين؟ نيويورك or Chicago or Washington or Los Angeles. Washington DC. Okay, so number 5: Rhode Island is the smallest not in the USA.
is the smallest state. State is the smallest state. اوكي، اصغر ولاية. تمام عزيزي الطالب، هنستب لحد هنا. احنا كده وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. اتمنى ان انتوا تذاكروا، اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا. لو حد طبعا ليه اي استفسار او ليه اي تعليق او اي سؤال عن اي حاجة عن اي جزء، يقدر يسألني في الكومنتس وانا هرد عليه فورا. تمام. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى تكونوا استمتعتوا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معاكم مس علا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.